Sorry, you're in the wrong. ddingzal. This is a true story, but except for my own, I've changed all the names, and I've done my best to obscure identities for reasons that'll become clear. I'm Molly Bloom. 오늘의 주인공, 올림픽 스키 유망주인 몰리는 올림픽을 앞두고 중요한 시합을 치르고 있습니다. 그녀는 아주 어릴 때부터 엄격한 코치인 아빠에게 혹독한 훈련을 받아왔는데요. Good advice. And lose attitude. Less than 10 minutes later, I was in the back of an ambulance. 몸이 아프다고 말해도 훈련 앞에선 얄짤없는 아빠였고 그녀는 결국 급성 척추 측만증 진단을 받게 되죠. I wouldn't let her ski anymore. 다행히 수술은 성공적으로 마쳤지만 더 이상 스키는 탈 수가 없었는데 I was on skis again in a year, and by my 20th birthday, I made the US ski team. 강인한 집념과 아빠의 코칭으로 다시 스키를 시작해 국가대표를 눈앞에 두고 있었습니다. 결전의 시합. Stick the landing. 하지만 그녀는 It happened because I hit a pine bough that had become frozen in the snow. 그대로 공중제비 30바퀴를 돌며 추락해버렸고 선수 생활의 모든 것을 잃어버리고야 마는데요. Seriously? Fuck you. 그로부터 12년이 지난 현재 그녀는 잠을 자던 오밤중 뜻밖의 전화 한 통을 받게 되죠. Hands in the air. 그녀 앞에 들이닥친 FBI 요원들. You're under arrest for running an illegal gambling operation. Do you understand? 과연 그녀에겐 무슨 일들이 있었던 걸까요? I had $1,700. 때는 다시 몇 년 전으로 돌아가 몰리는 부상을 당한 뒤 로스쿨에 진학하기 위해 LA에서 독립생활을 시작합니다. I wanted to be young for a while in warm weather. 아빠가 그녀의 도움을 거절한 덕분에 그녀는 온전히 스스로를 책임져야 했고 집은 친구네 집에서 얹혀 살며 근처 클럽의 웨이트리스로 아르바이트를 하곤 했는데요. People seem to take to you. 그러다 이곳 손님으로 드나들던 이 남자 딘을 만나 그에게 스카우트 제의를 받고 그의 회사에서 비서 일을 하게 되죠. I'm your job. 처음엔 꽤나 호의적이었던 그였지만 I remember the day started by being about bagels. This is Molly. 딘은 이내 금방 실체를 드러내고야 말았습니다. Do you mean now? Are these from Bluebell? It's on the way from my house. Seriously? I do not eat bagels from Blue fucking Bell. 회사가 파산 직전으로 내몰리자 점점 더 재수 털리는 짓거리만 골라서 하던 그는 My weekly poker game is moving to the Cobra Lounge. 포커 모임을 열기 시작했고 Don't fucking tell anybody. I'd regarded Dean as a nitwit when I regarded him at all. But on that pad were 9 names, along with phone numbers, of some of the wealthiest and most famous people in the world. 헐리우드 터줏대감답게 엄청난 인사들을 초대해 포커판을 열게 되는데요. Are you? 그가 초대한 지인들은 죄다 유명 배우의 유명 감독, 유명 재벌 등 엄청난 인물들이었죠. Hi. Hi. Ugly dress, ugly shoes. Let's play! I was in a room with movie stars, directors, rappers, and business titans. That's when Dean shouted out, Hey, tip Molly if you want to get invited back next week. 로스쿨 진학을 예정에 두고 있던 그녀였기에 이런 일을 하는 것에 대한 예감이 좋지 않았지만 but that was deep down. I just made $3,000. 팁으로 하루 만에 꽤나 큰 돈을 만지게 된 그녀. 그리고 다시 현재 FBI에게 끌려간 후 그녀는 이틀간 구금을 당한 뒤 풀려나 변호사를 찾아왔습니다. Last night and I bought your book. I'm only on page 112, but Molly, did you commit a felony and then write a book about it? I haven't run a game in over 2 years. Not to spoil the ending, but that's when the government raided my game and took all of my money, assuming all of it was made illegally, which it wasn't. 하지만 이미 그녀가 낸 자서전까지 읽어본 변호사 제피는 그녀가 썩 탐탁지 않았는데요. Are you taking me on as a client? My retainer is $250,000. Do you have $250,000? No, I don't have anything. I will find a way to pay you, Charlie. Ask around about me. Unfortunately, the people I'd ask are going away for a while. 사실 몰리가 FBI에 잡혀간 이유는 그녀조차 몰랐던 러시아 마피아와 엮였기 때문이었죠. I didn't know who the Russians were. I can get you the $250,000. I left 10 times that on the street. It'll just take some time. 제피는 포커 공주의 변호사가 되어줄 생각은 없다면서 그녀를 거절하지만 I'm going to walk you through the arraignment this morning because you shouldn't do that alone. 계속되는 그녀의 요청에 오늘 구속심사는 함께 가주기로 하는데요. After 6 weeks of tips, I went to Barney's and asked for a dress that made me look nothing like myself. 때는 다시 과거로 돌아가 LA의 코브라 라운지. 그녀는 이곳에서 자신의 입지를 다져 더 오래 일하기 위해 And that was this man. 이 남자 플레이어 X와 가까이 지내기 시작했고 Swear on my mother's life I have you. Player X was the best player at the table, and tonight, this guy was the worst. Fuck you. A fish is a particular kind of player. 그를 위해 PC들을 붙여주었죠. My job security was going to depend on bringing him his fish. PC, 말 그대로 물고기. Is this true? These guys play? 돈은 많은데 포커는 더럽게 못 쳐서 돈 갖다 바쳐줄 호구라는 뜻입니다. You know how the game at the Cobra Lounge, right? 1,000 for every player you send me. You get a piece of what they lose. I'm Molly. 그녀는 발품을 팔아 그런 PC들을 더욱더 끌어모으기 시작했고 금융, 기술, 정치, 연예계 각계의 거물들이 모여 포커판은 더더욱 커지게 되는데요.
포커판이 커져갈수록 그녀가 벌어가는 수익도 점점 커져만 갔고 I have my own apartment now. I'll take it. 어느덧 집과 차를 살 정도의 꽤나 큰 돈을 만지게 되었죠. Law school could wait one more year. 다시 현재로 돌아와 함께 법원에 온 몰리와 제피. Next time you appear in front of the judge, you might want to rethink your clothes. You look like the Cinemax version of yourself. I sold my clothes when the government seized all of my money 2 years ago. But I think I already mentioned that. 그녀에게 시덥잖은 질문들을 내던지다 Molly Bloom. 곧이어 그녀의 차례가 다가왔는데 Good morning, Your Honor. Charles Jaffe, defendant. Just for the purposes. 제피가 머뭇거리기 시작합니다. Are you with us this morning? Yes, sir. Just one moment. You said you got 10 times that much on the street. Much? 사실 그녀에겐 받아내야 할 미수금이 250만 달러나 있었음에도 불구하고 아직까지 받아내지 않고 있었는데요. You're destitute and you leave $2.5 million on the street? Well, I had to. Didn't anyone try to buy your debt sheet? Everyone tried to buy my debt sheet. Is this the right time? Why didn't you sell it like you sold your clothes? I couldn't. Why? I couldn't be sure how they were going to collect. I was afraid you were going to say that. 그 순간 Yes, Your Honor. I am Molly Bloom's attorney. 갑자기 자신이 변호를 맡겠다며 태세 전환을 해버리는 제피. I'm gonna have to keep reading your book. 때는 다시 과거로 돌아가 코브라 라운지. You owe the game. I know what I owe the game. 디는 포커판에서 계속 돈을 잃기만 하자 I want to talk to you a minute. Okay. In the hall. 괜히 엄한 몰리에게 시비를 털기 시작했고 Is he cheating? No. I'm gonna stop paying you. 심지어 더 이상 비서 월급을 주지 못하겠다고 으름장을 놓기까지 했죠. You're going to stop paying me to do that job because I'm making too much money doing my second job, and if I say no, I'll lose both jobs because it doesn't seem fair? Business is bad right now. You're making thousands in tips every week. Why do you care about $450 Because I don't want a to week? pick up your dry cleaning for free. Well, you don't have bargaining power here. You can refuse the pay cut, but you lose the game. I wasn't going to wait for Dean to take the game away from me before I put a plan in place. 결국 분위기가 쎄함을 감지한 몰리는 다음날 직접 호텔을 빌려 아예 자신의 하우스를 만들기 시작합니다. Hello? I want you to listen to me, and you are fired. The job, the game, you're fired. 역시나 예상했던 대로 딘의 해고 통보가 날아오고 Lose the bitchy air. Lose the superior air. 몰리는 고객들의 연락처로 자신이 차린 호텔 하우스에 주소를 보내버리는데요. Fellas, can I have your attention for a moment? Where's Dean? I'll be hosting a game in this suite every Tuesday night. If you play tonight, you'll be guaranteed a chair for a year. If you'd prefer to play at the Cobra Lounge, there'll be no hard feelings. 그렇게 그녀는 딘의 코브라 라운지를 떠나 Let's play. The game was mine now. 자신만의 하우스를 성공적으로 열게 되죠. Are you taking a rake? No. Then you're not breaking the law. 불법적으로 하우스를 열 수는 없었기에 수수료를 따로 받진 않았고 오직 팁만을 받아 합법적으로 안전하게 운영을 해 나아갔습니다. Can I see you for a second? 그 외에도 여자 문제 등 최대한 법적으로 문제가 될 만한 사소한 것들까지 전부 신경을 썼고 You are an international rock star. Oh, I wasn't sure you'd notice. You can't send emails like that. 자신에게 치근덕대는 고객들에겐 진격의 거인 월마리아급 철벽을 쳤는데요. Find new players. Find new fish. X를 위해 더 많은 PC들을 물어다 주기도 했는데 The next recruit was Brad Marion, who everyone called Bad Brad. 그 중에서도 호구 중에 호구였던 브래드. I'm all in. Can I get another 50? Brad, this game might not be for you. I like playing with the guys. I don't have that many friends. Don't take my seat away. 그와는 다르게 이 남자 할런은 아주 침착한 플레이로 매일같이 돈을 따내던 사람이었죠. But worst of all, Harlan Eustace. 남들이 도박을 할 때 나 홀로 진짜 포커를 치며 위험한 도박을 하지 않고 소소하게 돈을 따내던 그는 But everything came off the rails with one hand. 어느 날 호구 브래드와 경기를 한 뒤 한순간에 인생이 뒤바뀌게 됩니다. Bad Brad. How? Because Harlan had never played with Brad before. Brad pushes $72,000 into the pot. I'm all in. Harlan looks at Brad. Carotid artery pumping, stiff hands. Brad's betting represented a huge hand by calling on the flop. I'm laying this down. As he tossed in what he didn't realize was the winning. You had 2 pair? I had 1 pair. 브래드의 뻥카에 당해버린 뒤 조금씩 이성을 잃어가기 시작한 할런. Harlan only lost about $40,000 on the hand, but a circuit breaker blew, and Harlan was out for blood now. Give me another 100, please. 밤새도록 이어진 그의 승부욕은 점점 그의 잔고를 갉아먹기 시작했고 You're on tilt. Just give me 500,000. I just gotta get back to even. That should be the second line of every gambler's obit. All in. Call. Nope, says Harlan. He's not falling for this again, and he snap calls all in. 그는 단 하루 만에 모든 재산을 Is a king full house. 탕진하게 되는데요. Motherfucker! Motherfucker! Bottom dealing party magician! Hey, you're gonna go home. I'm making a floor call, that's it. I don't have it. 돈이 없어 판돈을 내지 못하게 되자 몰리는 일단 넘어가 주기로 하죠. Go home. 보통의 하우스 주인장이었다면 용역 깡패를 고용해 어떻게 해서든 받아냈겠지만 Figure out what to do about the money. 몰리는 종종 이런 식으로 고객들의 사정을 봐주다 보니 받지 못한 미수금이 점차 쌓이게 된 것입니다.
and showed up the next week with a bank check for $1,200,000. Where'd he get the money from? I loaned it to him. Loaned it. 그런데 그런 할런의 미수금을 대신 빌려준 X. You're getting 50% of the wins and no exposure on the losses? 그는 할런에게 돈을 빌려주며 거의 사채업자에 가까운 이자와 수수료를 받아먹었고 이건 명백한 포커판의 불문율을 깨는 행위였는데요. Five of clubs, You think jack I'm of hearts. signaling him? I'm saying it can't fucking happen again. 몰리가 그의 행동을 지적하자 X 또한 그간 몰리에게 가졌던 불만을 늘어놓기 시작했고 You disapprove of me. What are you taking home? 10,000 a night now? That is my business. Between you, the dealers, and the servers, you're taking a lot of money out of this game. My money. Your money is my money. 그렇게 둘 사이는 틀어지게 되죠. Right there, right then, that fast, I lost the game. 결국 X가 멤버들을 다른 하우스로 전부 끌고 가면서 몰리의 LA 하우스는 순식간에 망해버리고 맙니다. What's an advance on a book like this? 사실 지금도 그녀는 이 모든 상황에서 벗어날 길을 가지고 있었는데요. You have to use real names. Eli. 그곳에서 함께 포커를 쳤던 멤버들의 신원을 전부 실명 기재에 책을 쓴다면 You have one asset. Write your story and I can get you $1.5 million and that's the floor. 그녀는 어마어마한 돈을 범과 동시에 재판에서도 참작되어 유리한 결과를 끌어낼 수 있었죠. Exclusive, glamorous, and decadent man cave. So what do the publishers get from you about people with real names? 하지만 그녀는 그 모든 것들을 거절하고 자신의 신뢰를 지키고 있었습니다. When I lost the LA game, I told myself it was no big deal. LA 하우스가 망한 뒤 그녀는 다시 심기일전으로 뉴욕으로 향했고 Biggest game in New York is in Brooklyn. Russian Jews. 그곳에서 새 멤버들을 모아 다시 최고의 하우스를 여는 데 성공하는데요. I reported an income of $4,773,000. Every square inch of it legal, all tips. And I still hadn't accidentally recruited members of a Russian crime syndicate. 판돈도 LA 때보다 훨씬 더 큰 규모로 열어 뉴욕에 내로라 하는 재벌가들이 잔뜩 모여들었죠. You've been stiffed 4 or 5 times. You've got hundreds of thousands on the street. 하지만 그곳에서도 몰리가 받아내지 못한 미수금은 점차 쌓여가기만 했습니다. Look at that. Your stack's bigger. This is why I can't reconcile $57,000 from Tuesday's game. Don't try this at anyone else's game because if you do, they're going to express their anger in a much different way than I am. 밑장 빼기를 하다 걸려버린 재벌집 아들놈도 최대한 좋게 넘어가 주려는 몰리. Your exposure's crazy. You're gonna get blown up. If I took a rake, this game would no longer be legal. And if you can't cover, this game will no longer exist. 수수료를 받게 된다면 불법이 될 것이기에 몰리는 고민했지만 300,000 to you, sir. Cool. 판돈이 점점 커져감에 따라 그녀가 지불해야 할 금액은 천문학적으로 늘어났고 $3 million. I was extending credit, and it's not like Harlan Eustace hadn't already put the fear of God into me. 그녀는 결정해야만 했죠. That's how quickly I made the decision. By just taking a rake in violation of U.S. Criminal Code 1955. 이후에도 그녀는 돈 많은 PC들을 더 낚아채 와야 했는데 멤버 중 이 남자 더글라스로부터 돈 많은 러시아인들을 소개받게 됩니다. The Russians have deep pockets, bad at poker, give action, pay instantly, and wear coat and tie. That's all true. Tonight, I was not able to put my hands on cash today, so I'm hoping you'll accept this as temporary collateral. That is an authentic Monet. 7. 그들은 언뜻 보기에도 그냥 진짜 돈 많은 호구, 마피아로는 절대 보이지 않는 인물들이었는데요. Wasn't there any way to tell that some of the players at your game are connected to one of the darkest, deadliest, and far-reaching organized crime syndicates in the world? No, there wasn't. 제피는 검찰에 협조해 그들에 대한 정보를 최대한 아는 대로 불 것을 I 제안했지만 had testimony that would lead to the conviction of a bad guy. No one would have to coerce me into cooperating, but I don't. 그녀는 꿋꿋이 아는 정보가 없다며 함구했죠. The law in 1955 that I'm accused of breaking it defines gambling as betting on games of chance. Poker's a game of skill. Pat was my driver in security. He said there were a couple of hedge fund guys in New Jersey who wanted to play, and he could score points with them if he was able to get them a meeting with me. 하지만 그 지인들은 사실 멤버가 되고 싶은 것이 아니었죠. You got 2.8 million on the street right now, right as we're sitting here. 그녀가 받아내지 못한 거액의 미수금이 쌓여 있다는 사실을 알아내고는 동업을 제안하는 남자들. And if you don't have it, you got to go into your pocket to pay the winners. 한마디로 떼인 돈 갚아드리는 용역 깡패를 하겠다는 것이었습니다. They'll put your drinks on my card. 그럼에도 불구하고 몰리는 단칼에 그 제안을 거절하고 집으로 돌아오는데 잠시 후 Sorry, you're in the wrong. 누군가 그녀 앞에 들이닥쳤는데요. Not a sound. Money. Show me. 그놈들과 한패로 보이는 이 남자는 그녀의 엄마 얘기까지 꺼내며 몰리를 협박했고 Open your mouth. It wasn't an offer they made. It wasn't a suggestion. This will be your only reminder. Your mother lives alone in Telluride, Colorado. 돈과 금괴를 훔쳐 도망갔죠. 며칠 뒤 다시 그놈들에게 전화가 걸려올 거라 생각했던 몰리. But the call didn't come. Where was the call from John G? So maybe you've had a change of heart?
After 10 days, I opened my front door for the first time. Nearly 125 arrested in sweeping mob roundup, or they were in custody. Sometimes God happens fast. 이젠 조금씩 이 생활에 지쳐가던 몰리는 1 week of games to get the 2.8 million I was owed, and then I was out. 1 week of epic games. 이 죽음을 회수한 뒤 이 생활을 청산하기로 하는데 5 blocks away, the FBI had raided my game. 갑작스러운 FBI의 등장으로 그녀는 그렇게 체포가 되어버리고 만 것이었는데요. I'll also add that in my limited experience with the Russian mob, they don't immediately present themselves as mobsters. 계속해서 몰리와 마피아 조직 엮으려는 검찰들. I don't believe you. 보다 못한 제피는 그녀를 대변해 진실된 하소연을 하기 시작했죠. Out of your mind, she does not belong in a mob indictment. She raped a game, that's it. For 7 months, 2 years ago. And why? Because she was giving credit in the millions and she didn't want to use muscle to collect. To greatly benefit herself by just telling the real stories that she knows. Movie stars, rock stars, athletes, billionaires. She could have written a bestseller and been set for life. Easy. She's got the winning lottery ticket and she won't cash it. 사실상 지은 죄라고 몇 개월간 수수료 받은 것이 전부인 그녀인데 I've been in those strategy meetings. You broke her back so she couldn't possibly afford to defend herself, freedom by providing color, and she still won't do it. 이 모든 최악의 상황을 감내해가며 꿋꿋이 그것을 지키려는 몰리가 제피는 답답하기만 했습니다. There's a new offer on the table. What is it? We hand over the hard drive. Exchange for what could they possibly offer me to do that? 과연 그녀의 운명은 Your money back. Give you all your money back, plus interest. It's over $5 million. Is that why they took it in the first place? So they could offer it back to me? 어떻게 될까요? You think I should do it? You gotta let me keep you out of it. Read their father's text messages saying he wished he'd never had kids. These These guys, where are they? Why are you in this alone? Where are your friends? Where is the one guy? Hey, you know, Molly, I know you're doing everything to save my life. What can I do for you? Let me buy you a sandwich. Where are they, Molly? You kept their secrets by going to jail. Where did everybody go? It's not their names. I'm protecting Charlie. It's mine. Molly. We will stay here all night is my until name. you understand nobody gives a shit about your good name. I do. Why? Because. Why? Because Tell me why. Because it's all I have left. Because it's my name. And I'll never have another. 영화 몰리스 게임은 2017년 개봉한 미국 범죄 드라마 영화로 실제 미국을 발칵 뒤집어놨던 포커 공주 몰리 블룸의 이야기를 바탕으로 만들어진 실화 영화인데요. 제가 기존에도 소개해드렸던 영화 미스 슬로운에서 열연을 펼쳤던 제시카 차스테인의 또 다른 명작으로 꼽히는 영화로 그녀는 이 작품을 통해 아카데미 여우주연상을 수상하기도 했죠. 몰리의 포커판에 참여했던 거물급 인사들 중 레오나르도 디카프리오와 맷 데이먼, 토비 맥가이어, 벤 애플렉 등의 수많은 헐리우드 톱스타들이 있었다는 사실이 알려지며 세간을 떠들썩하게 만들었는데 그 중에서도 극중 플레이어 X 역은 우리들의 스파이더맨 토비 맥과이어를 모티브로 삼은 캐릭터라고 합니다. 벼랑 끝에 궁지에 몰려감에도 불구하고 꿋꿋이 버티며 자신의 입으로 절대 비밀을 누설하지 않았던 몰리. 참가자들의 사생활이 담겨있는 하드디스크가 공개되면 수많은 가정이 깨질 수 있다는 것도 이유였지만 가장 중요한 것은 그녀 스스로가 자신의 이름을 끝까지 지켰다는 것이었죠. 타인의 비밀을 함부로 팔아먹지 않는다는 신뢰로 꿋꿋이 지켜낸 몰리 블룸이라는 이름. 그녀에겐 그 이름이 비밀을 팔아먹고 벌 수 있었던 수백만 달러의 돈보다 소중한 것이었는데요. 제가 간단하게 소개해드리긴 했지만 사실 이 영화는 몰리 블룸이라는 한 여자의 일대기와 제시카의 명령기를 보는 재미가 쏠쏠한 작품인 만큼 꼭 한번 본편을 제대로 관람해보시는 것을 추천드리면서 띵잘의 추천 영화 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고 저 띵잘은 다음에 더 좋은 영화 소개로 돌아오도록 하겠습니다. 알람 설정해주시는 것도 잊으시면 안 돼요. 그럼 이만 띵잘을 How do you plead to the charge? Guilty, Your Honor. Your plea has been so recorded. Based on all available information, this court manifestly disagrees with the government's sentencing recommendation. I simply don't see how either the people or the cause of justice are served by locking Molly Bloom. This court sentences you to 200 hours of community service, 1 year of supervised probation, and a $200,000 fine. And that was that. Let's go.